कभी कभी एक छोटा सा लम्हा पूरी जिंदगी को बदल देता है. Sometimes it takes just one small moment to change your whole life. वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था. It was just another ordinary day. शहर की धूल, जिंदगी की थकन और जेब में सिर्फ 20 रुपए. Dusty roads, a tired soul, and only 20 rupees in his pocket. इसने चाय मंगवाई और तभी एक बच्चा आया. He ordered a cup of tea. And then came a child. कपड़े फटे हुए, आंखों में उम्मीद, torn clothes, hungry eyes, and silent hope. बेटा, आओ चाय मेरे साथ पी लो. Come, share this tea with me. आज वो एक मशहूर बिजनेसमैन है और वही बच्चा इसकी कंपनी का CEO. Today, that man is a renowned businessman, and the same child is now the CEO of his company. What inspired you to make him your CEO? Because he reminded me of the man I used to be. जिंदगी बदलने के लिए बड़े कारनामे नहीं, बल्कि छोटे-छोटे अच्छे काम काफी होते हैं. You don't need to do big things to change a life, just small kindness at the right time. If this story touched your heart, like, share, and subscribe, because kindness is contagious.